Kanyake. Hazibeni machipo wewe. Nimekobia napenda kuku. Kwani hukusikia hiyo pulse? Tunafaa kuyegelea. Egelea. Kidogo na nichenga kidogo inafaa kuwa round. Oh, let me tell you, mine is gonna be awesome. Ladies and gentlemen, welcome to the Cook-Off with Alex Karani. Welcome to the show. This is whereby we get to cook some amazing, delicious, sumptuous meals. And of course, we get to incorporate music. We get to incorporate dancing, singing, acting, and even inspirational stuff. One thing about the guests who are coming on the show, they have no recipe, but we have the ingredients. The question is, can they hack it? Au vipi? And of course, as always, I have the DJ, the one, the baddest, the most amazing DJ in East and Central Africa, and this guy is none other than DJ Ran. Hey! Karibu kwa show bro. Shukran manze. What's up? How have you been, man? Waje? Niko fiti kabisa. Tami niko fiti. Karibu mzee. Yeah. DJ mwenyewe. Kwaje? Umeshindaje? Mimi niko fiti, uko aje? How was your week? Wiki yangu imekuwa fiti. Shughuli kiasi tu kutulia. Okay. But tuko hapa. Ni muhimu sana. Sasa nikwambie hiyo wiki kuna mahali nenda kula kama mtura. Mtura? Mtura. Mtura mchana ama mtura ni usiku? Lakini nyewe unajua main ingredient ya mtura ni nini? Si nyama. Ni giza. Kama umesema hivyo ni sawa. Maze mtura utakulaje mchana? Utamu ya mtura ni kukula kwa giza. Usiku. Lakini sasa hiyo story na pilipili kwa umbali. Jua story ya curfew na nini hiyo story tunachorea. Lakini hiyo si shida. Leo tuko na an amazing guest. Huyu guest sijui kama atahack. Kitu ya kwanza yeye ni msomi sana. Amedu stuff mob sana. She's a gospel artist kwanza first of all. Ni msana fanya makeup. Ni makeup artist. Makeup artist. Wewe kwanza wewe una need makeup nyingi sana. Mimi niko fiti. Mwanaume ni ka Vaseline teke. Hakuna story ya Vaseline. Unajua story ya Vaseline. Alafu kitu kingine amedu Bachelor of Science in Medical Lab. In medical? Lab. Lab technician ameomoka. Sasa ukisema hivi ina make sense. Lab technician akona ameomoka. Akona nguvu yake. Maze. Alafu pia amework Madhare Mental Hospital. Madhare? Yes. Kwa wale wase. Kwa mandugu zetu. Huko pia kuna kwa lab. Sasa si unless sasa tuambie story. Unless tuambie story tujue vile inakuaga. So huyo guest ndo huyu. Let's take a look, see who the guest is. Greetings loved ones, I greet you all in the name of the Lord, believing and trusting that God has been good to you na kwamba amekutendea na kukupigania. My name is Eve Bahati na siku ya leo nimeheshimika sana kuwa on the Cook-Off show with the one and the only anointed man of God that I respect so much, Alex Karani. Kwa hivyo unajua pale nyumbani unataka kujua what are we going to do next. Sasa mimi nakwambia utulize hapo maana I want to tell you the recipe of today. Na recipe hiyo kishapewa mwenzangu, sasa tulie nikwambie. Naambiwa hapa dear Eve Bahati, breakfast is a pretty big deal. You skip it and you get cranky. Alex and the DJ skipped it and as you can tell they are pretty cranky. Ndugu, skiza. Today you are gonna use me. I am around and I can be green and I can be red. I am crunchy, juicy and organic. You can caramel, jamani madude gani haya siwezi kusema. Anasema you can caramel. Ndugu wangu, wajua mimi Kiswahili English was a problem, lakini hivyo cook and bake me whatever you do, I am simply delicious. Sasa najiuliza mimi, sikiza, use the ingredients given to you and make a crunchy pie. Please note, make sure I am jamani tena unanirejelea katika neno hili karamele. Siwezi. Kwa hivyo najua kwamba umejiandaa vizuri. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu usende value. Awesome. So this guest, like niambia DJ, amefanya Bachelor of Science in Medical Lab. She's a beautician, ni mtu anafanya gama makeup. Kama mimi by the way na need makeup nyingi na kama DJ pia na need kama kibuyu mzima kwa sababu kuna shida kidogo pande hiyo. And of course pia
leo tunataka tupikie maandalizi kidogo kidogo, alafu pia amefanya Gertrude's Children's Hospital. I think leo tutakuwa na story mob sana pia DJ tujue hizi story zote zilikuwa aje apart from just music. Una get, si ndio? Lakini wacha tuone kwanza kama atapika vizuri. Na leo ni ile day. Wacha tu welcome the one and only Eve Bahati. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Hey, kweli. Eve. Yeah. Karibu to the show. Thank you so much. Sasa nikueleze na najua Kiswahili chako ni kizuri kuliko Kiswahili changu na DJ Ranjos. Labda unaweza salimia DJ Ranjos na hiyo Kiswahili yako tuone kama ataweza. Let's maintain English. Okay. Hata kama inamchimbua, I'll try my best. Hata kama inamchimbua, hajajua kuchimbua nini. Atajaribu kwa vyovyote vile awezavyo. Ama sio hivyo. Kiswahili ni ngori sana, but karibu to the show. Salimia watu. Yes. Greetings watumishi wa Mungu. My name is Eve Bahati, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ninavyosema kila siku, kama singalikuwa mkono wake singalikuwa hapa siku ya leo. Na nimeheshimika sana to be here on the Cook-Off show with the anointed man of God that I respect so much, Alex Karani. Kwa hivyo as we are going to cook, sijui mambo mengi ya kizunguzungu mimi sijui. Nimezoea kwetu nyumbani the traditional food. Kwa hivyo hapa leo nikitupa mbao utaniwia radhi. Mimi najua utatupa mbao. Na kile ambacho nataka kusema najua ni ati kwamba leo Kiswahili kidogo pia chanichengesha. Lakini kikinichengesha pia sitatupa mbao. I totally have no idea what I've just said in Kiswahili, but anyway, Eve, najua umeambiwa nini tunapika? Okay. Umeambiwa nini tunapika? No. Umeambiwa kuna wacha tusome. There's some ingredients. Kuna ingredients, ndio? Umeambiwa hii barua imetoka kwa the food itself, ndio? Yeah. Today you are gonna use me. I am round and I can be green and I can be red. Tukifikiria unaweza sema ni nini hiyo? Pilipili hoho. Pilipili hoho ni round. Pilipili hoho bana kidogo ina vidude ama aje dijeraje? Inategemea. Kuna yenye iko round kabisa? Sijaona hiyo hivi lakini. Si hiyo. Haya, sasa acha hiyo naweza kuambia hiyo ni tunaita epule. Jamaa sasa ningejuaje mimi? Epule ni kweli ni jina la Kiswahili, apple. Apple. Ni apple. Sasa Kiswahili ni tuaje? Siwezi kumbuka. Haya, sawa, iko tu sawa. Mimi nitaita epule kwa sababu Kiswahili kidogo chanichenga. Alafu I am crunchy, juicy and organic. You can caramelize, cook and bake me. Whatever you do, I am simply delicious. So huu tukimjaribu kumfanya vile tukimbake atakuwa mtamu. Tukijui mfanya caramelize pia atakuwa tamu. Sasa wacha tuone venye wewe sasa utatuandalia hii chakula. Alafu use the ingredients given to you and make a crunchy pie. These are things from the western side, so usijali. Sasa ingredients tuko nazo, lakini sasa wewe ndio utatupatia recipe yako ya kutengeneza hiyo kitu. Ni challenge. Whether utaweza kuitengeza ama la, tutajua pale tutafika, si ndio? Sasa apple yetu ndio hiyo. Kweli? Umeipata? Alafu tuna mayai hapo kando. Sasa sijui unataka tuanze aje? Okay, kuna maziwa. Kuna maziwa pia. Kuna sukari, kuna hii inaitwa brown sugar. There's no salt. There's no salt. So there's brown sugar, there's unga, kuna butter na kuna cinnamon. Alafu kuna breadcrumbs. Sasa wewe venye utatupeleka hapo tuko tu sawa. Okay. Si ndio? Najua umenawa mkono, uko safi, uko msafi. Kiswahili jameni. Lakini kidogo. Lazima tuvae magwanda. Magwanda ni hapo na magwanda ni nini?
Magwanda ni DJ Ranjos. Magwanda ni nguo buda. Hapana, magwanda. Ni viatu wewe. Hapana, wewe sema magwanda ni viatu. Magamboot. Hizi maviatu za kufanya job ngumu. Gwanda ni Kiswahili sanifu. Eve, saidia hapa tusijume vizi. Gwanda ni kiatu. Sijui. Vile nakwambia tuko na brown sugar, tuko na cinnamon, we have butter, we have milk, we have unga, na tuko na hizi zinaitwaje? Bread crumbs. Good, awesome. Alafu tuko na apple na mayai. Apple na Kiswahili tumesema ni epule. Epule. Sasa unajua sasa Kiswahili kidogo cha nichenga na mimi sasa haya sasa apple. Si ndio? Sasa hivi unataka tuanzeaje? To be honest, I'm a bit confused here. That's the but thing. I'll just cook the way I normally know for my house. Haina wasiwasi. Mambo mengine hata sijui anaingia wapi. Sasa ile kitu nataka kuanza nayo, uanze na apple. Kwanza toa maganda. Hata kama ni apple moja kwanza. Ndio. Toa maganda. My name is Eve Bahati, nimeokoka Kristo ni Bwana. Tukiendelea. Leo nakwambia leo ile kwa noma Kiswahili ndio ile sasa, lakini kidogo tutaweza kutoboa hii story. Na leo tuko na the one and only Eve Bahati. A Gotv award. A Gotv award winner. Shida ni the traditional food. Kwa hivyo hapa leo kupika tumpatia ngapi? Atawin ama itakuwa nje? Lakini anyway, wacha tuone itakuwa. Lakini hivi ama kuna design ya kuchonga ama ni ile tu haraka nini? Nitegemea mimi nakwambia nafanya ninavyofanya nyumbani kwetu mimi. Wewe basi kwani ushaifanya ile job ya kuchonga viazi ile June within seconds umemaliza kuipil? Kazi tumefanya ndugu, usituone hapa. Ukipatia DJ Ranjos hizi tutakaje wewe? Sasa uzi slice in very small, tutatumia kuna sasa nikueleze na najua Kiswahili chako ni kizuri kuliko Kiswahili changu. Slice tudogo. Labda unaweza salimia DJ Ranjos. Madam safi. Hizo rusha hapa tu leta nipeke hapa. Good. Now I'm very poor with using the chalkboard. Atajalia mkono kwa vyovyote vile. Kweli watu wa ushago. So hivi Kiswahili yako ni Mombasa ama juu sasa hiyo Kiswahili yako ni noma sana? Nyumbani kwetu ni Kilifi. Ninavyojua kwamba watu wengi husema kwamba nimetoka Mombasa. Umetoka Mombasa. Kidogo nataka ukate tudogo. Yaani like to slice tudogo sana. Zaidi ya hapa. Zikate like nyonyesha. Wacha nikuonyeshe. Nataka tukwetu hata vipande vidogo. Vipande vidogo ama kakuweka slice kadogo. Unaona? Hivyo. Lakini uchunge. Wewe umeelewa. Sasa tutajuaje haya sisi? Nitajaribu. So what I'm saying is Eve is doing a crispy pie. Wacha tuone itakuaje. Itakuwa noma. But anyway. So unasema Kiswahili ni Kilifi, upande ya Kilifi ni nini? Kilifi nyumbani. Maana si kila mtu ambaye anatoka Mombasa, kuna wengine wanatoka Malindi. Kweli. Wanatoka sehemu tofauti. Kwa hivyo nyumbani kwetu ni Kilifi. Lakini kwa kina DJ Ranjos kwenye ni wapi basi? Mimi nimetoka upande wa Kiambu. Sawa. Unajua watu wengi wanasema wametoka Kiambu, wanasahau kuwa Kiambu ni county. Nimetoka pale panaitwa Githongori, Kiambu County. Hiyo Kiswahili naweza nayo. Unaniambia nini wewe? Uko tu sawa. Mimi hapa kidogo ndo ni kama na noma live mimi. Wewe unajiuma mama. Ni ngori sana. Na nimejua kitu. Apple na Kiswahili inaitwa tufaha. Wacha usiseme niko nakumbuka huko unajua. Bebe nilikuwa najua apple ni umesema tufari. Tufari ni ya kujenga. Mimi nasema tufaha. Tufara. Tufaha. Matufari. Unasema maturufari. Tufara. Tufaha. Kweli. But anyway, it is well. So Eve, tuambie hii maneno ya masomo na muziki kwani iko namna gani? Juu mimi nacheki hapa nikielewa vizuri hiyo Bachelor of Science. Alafu tena tumeingia kwa muziki, alafu tena kuna story tena za sijui kupaka watu marangi kwa sura. Ilikuwa vipi tena? Ama uliachana na story ya
You know, they say as much as you want to do music or any other art, it's good also kuanzisha masomo. Manake masomo ni muhimu. Because I hear so many people saying, I don't need education, I can just become a musician. But it's very important, as much as you want to be a musician or any art, it's good to have, you know, a small background about education. Kwa sababu in one point of your journey, you will need your academics. So you need papers. You'll need papers. Kwa hivyo mimi kama mtoto wa kawaida nilipelekwa shule nikasoma. Yeah. Okay, sawa sawa. Na hii maneno ya Mathare ilikuwaje? After you are done with your course for 4 years, you normally do rotations. So one of my places that I went was Mathare Hospital. Na nilimsikia DA wetu akiuliza kama kuna, if there's a laboratory, there are always labs in any hospital. Kwa hivyo kunayo, ukiteremka kutoka juu chini utapata there's a lab. Kwa hivyo DJ wetu kidogo anafanya. Ulizaje hospitali kama iko na lab? Unajua mimi kitu sijui. Sikuwa najua ati Mathare ni hosi like hosi. I thought ilikuwa place ya maybe a psychiatric hospital. Yeah, it is. So because they have to come, you know, you check their vitals, if it's blood, etc., etc. Yes. So a lab is needed because you cannot just conclude someone is crazy or he or she has a mental problem before you have to test. Kata zote kwa sababu nataka pia ingine uchonge. Okay. So lazima pia yes, you have to, yeah. Okay. You cannot just rule someone has a mental illness and you've not tested. You have to. So that's the importance of a lab. I had gone there to check up on a friend of mine, Yeah. And kidogo, if you've never been there, one should. Do wale vile saa zingine, when you are healthy and you can think properly, ni Mungu amekusaidia. You should give thanks each and every moment that you get. Kwa sababu health ni very key. Unajua hata sahi unafaa tu unaambia tu Mungu asante, kwa sababu hata ukiumwa na mguu ama meno, na sijui kwa nini saa zingine meno zinaumanga usiku. I have no idea how that happens. Upige mswaki labda. Wewe. Mswaki tunachapa kabisa. But na get your story yote. So na pia ukaenda Mpisha. Yeah, that's where I've worked for quite some time. I did my attachment there. Then I worked there for a while. Then I think ilipofika wakati wa Mungu, then I moved now. And so now I started ministry and also my makeup business. How was it to work at Mpisha? It was amazing. It was a good experience. I was really taught well, especially during my internship. And you know, I really gave my all. That's why I used to get locums there and some jobs. So Mpisha, it's a very good hospital, to be honest. Yeah. Awesome. Sasa nataka turudi kwa chakula. Junaona umesha to slice vipoa. That's how actually I wanted them to be. Really? Yes. So in fact wewe ndo unanifundisha your own recipe. Ndio tu mimi nataka tu utupikie nyingi. So I want you to do utupatie you peel also this one. But ukitu run through. Unafikiria how should we start it? To be honest, I have no idea. The idea it's your recipe. Okay. So unaweza to run through, just run us through. Vile wewe unafikiria na crunchy pie inafaa kukua. My goodness. To be honest, I have no idea. If I was the one, I would have just put this aside, you know, and you know, take 1 egg or 2 eggs, put some milk, then put the brown sugar. Then I take my bread, nipige vizuri, alafu mimi natia butter hapa. Na geuza hivi naingiza. Ikiiva na geuza hivi. Kwa hivyo lakini sasa alafu apple yetu tutaikulia wapi ama utaingiza ndani ya mkate? Ama ilikuwaje? So what Eve is saying is atachukua mayai for a crunchy apple pie. Atachukua mayai yake katikati ya apples. Akiweka katikati ya apples. So lazima alafu amwagilie maziwa. Usema hivyo. Umesema kidogo utaweka maziwa sijui kwa kunipata. Nimesema nichukua mayai yangu nitie hapo kwenye sahani, niongeze maziwa, nitie sukari, nipige vizuri, alafu nitie bata hapa, nichukua mkate wangu nageuza, nikitia nikichoma pole pole. Alafu kama ni these things maybe I just eat it like that. Kidogo hivi sijasikia kitu yote umesema. Sijasikia kitu chochote ambacho umeweza kutamka
kwa domo langu nikitaka I am done. Peel this one. Oh, nyingine. Yes. So me Eve, to my thinking. Nafikiria naweza anza na butter. Nikifikiria tu nianze na butter, alafu maybe niweke unga. Sijui kama hapo kidogo kwa sababu tunafaa kutengeleza tunafaa ni kama kaanga, lakini si kukaanga apple. Unaona ile kiasi tu. So sijui kama you have idea of that. Ama ukiingiza kwenye mayai. Tururu, ataingiza apple kwa mayai. How can you eat apple kwa mayai? Mambo ya kizungu haya, siwezi. Si kizungu, lazima tukule chakula nzuri. Hii ni breakfast tu. Sasa mimi sijaona vitu kama hivi tokea kuzaliwa kwangu mimi. Breakfast au breakfast? Tunafaa kusemaje? Nikiamsha kinywa ama nini? Tunajua kuna ile kikohozi cha tohoa ni sawa, maana yake ni nini? Kuna uhuru wa kutohoa katika. So kwa hivyo niko right kusema breakfast. So kiamsha kinywa. Hivyo ni mpole. Haya, sasa kama kawaida leo tuko na Eve Bahati hapa kwenye The Cook Off with Alex Karani, na she has no idea how to go through the way tunataka apple pie kuwa. But anyway, akona recipe yake. Recipe yake kidogo amesema tunaweka mayai na apple pale ndani. My God. Wacha tuone the end product tutakuaje. Au sio? Don't go away. We will be right back. Good. Sasa mimi ningejuaje hivi? Sasa si unatumia nini? Sipendi butter but I'll eat. Apple zama ni apple zetu. Muulize DJ, naona ni mwalimu wa Kiswahili. Wajua hatupiki mkorogo. Yametulia. Hakuna mahali yanaenda. Wewe kitu wa kelele huwa bado. Hii ni mkorogo wa Eve Bahati crispy. Yes. Waona sasa? Yesu unaweza Masia. I have no idea how that. Wewe crocodile inaweza tokea juu. Hiyo sijakula hata unataka nikufe kabla ni. I don't miss Kai na hivyo ikitokelezea ikirudi simu yangu. I did my No, ni sawa. Then I worked Those there who for know a me while. will tell you I'm not a Then lover of large volumes. But for you, we drove the different parts of the country and beyond just to make sure that we bring you the experience. We educate you, we entertain you, and we inform you. I was really taught well, especially during As we my say, internship. the Boat of Morning And Cafe I really to gave my all. enlighten you, That's why entertain you, I used and to get inform you locals every there and Monday some to jobs. Friday, So only in Pisha, until it's a very good hospital, to be honest. Yeah. Awesome. Sasa nataka turudi kwa hii chakula. Tunaona umesha tu slice vipoa. Construction can be quite a task. But how do you move from finding your piece of land, sourcing the right materials, getting the right labor force to put up your building? So Or better yet, how do you source for a building that's already built? Cannot Just a just small hold size of someone land has can a mental filter. illness I and just you have not to test it. motion You it have to. because we are So going that's the high. important thing. How do you ensure you get the right finishes to bring out the aesthetic value of your property, to make it not only look good, but also feel good? The buyers in this area are the buyers who are able to pay cash. Well, we have it right here on The Realtor, on TV47, where we demystify building right here in Kenya and analyze the property industry for you to take advantage when acquiring your next piece of property. Every February, we hear men joking about going to a men's conference. Of Untold Stories. Welcome back to the show. This is The Cook Off with Alex Karani, and I've been hanging out with the one and only, the talented, the beautiful, amazing sister of mine, the one and only Eve Bahati. And to say the truth, Eve, take us through the journey of now as a gospel artist. Yeah. You're still a praise and worship leader Yeah. in church. Yeah.
Let me say it wasn't easy. That is the time when I was done with school. Okay. And even my school fees, it was not easy. But I thank God that he was very faithful. That the moment I clear, that was the time when my mom didn't even have money for me. So I had now to start, you know, getting some way out so that I can be able kujiangalia. Ndio alikuwa ananisaidia lakini si kama wakati wa zamani. Maana hata mwenyewe alikuwa anasema namshangaa Mungu kwa sababu when you are still in school I used to get money but ulivomaliza hivi ako kako sawa hivi. Iko sawa. Usikate tena ikuwe tena ndogo tena tena nijione pande huko. Unajua umeniambia hivyo mwenyewe. I follow instructions to the letter. Good. Hisi naweza kulaga. Kula hiyo. Kwa hivyo na nilikuwa napenda sana kuimba hata nilipokuwa high school. I used to have a group called Gospel Angels. Kwa hivyo nilikuwa na hiyo tamaa ya kuimba lakini pesa huna na siwezi kumuitisha mzazi wangu manake amenisomesha and any medical school it's a lot of money. Kwa hivyo nilikuwa naona haya yani kumwambia kwa sababu namuona hana. Si kana kwamba alikuwa labda anayo lakini hataki kumsaidia lakini she did not have. Kwa hivyo nikajaribu tu kuimba pale kanisani labda unaitwa kwenye backup UB a BGV hivyo lakini inafika sehemu labda unaweza kwenda kwenye studio upatane na mtu anakuambia unaimba vizuri njoo nikusaidie lakini baadaye kumbe yule mtu hana nia nzuri unanielewa nakupata kabisa. Kwa hivyo ikawa ni changamoto sana kwa muda mrefu lakini nikamwambia Mungu siwezi kukukufuru nitakungojea. Yes. And I remember one day I was so frustrated and when I got home my sister akaja akaniuliza why do you look you are so low in your spirit? You look sad. Yeah, nikamwambia mimi kama kuimba ni hivi basi kae. Akaniambia just go and read Matthew 6:25 all the way to 33. And the Bible says that kama Mungu huangalia ndege msisumbukie ya kesho mtakula nini mtavaa nini. Kama Mungu huangalia ndege wa angani sembuse mimi na wewe lakini zaidi ya yote tafuteni ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishiwa. So that is the moment I realized I was chasing after the dream instead of chasing the dream giver which was God. So niliposikia maneno hayo that was the time now nikasema now I will serve you from here. I will start with what I have. Na hivyo ndo nilikuwa naambia DJ Ranjos by the way kwa sababu saa zingine watu wengine huko wana chase other things lakini wana mistake the real cause pale wanafaa kuenda. Si ndio? But anyway, turudi kwa upishi. Yes. So Eve, ndakuguide kidogo, si ndio? Kwa sababu kidogo naona uko clueless. Uko clueless what we are doing. Chakula za kizungu hizi. Kuna chakula ya kizungu kiingia kwa tumbo ni ya kizungu. Kiingia kwa tumbo utasema hii iko kwa tumbo ni kizungu. DJ wewe ushaona hivyo ukipika nyumbani kwenu? Unga unachemshwa viazi sijui ama ni ndizi na mashakura na huyu sasa huyu ni mtu wa hoteli. Ni hoteli? Kidogo anapitia kwa hoteli pale ama anaenda na bai kuna zile zinauza kwa shingo. Hoteli unachota kidogo mimi mtu wa kibanda. Unaona? Huyu jamaa wa kibanda sasa ukianza kumwambia chakula mzuri saa zingine tumbo naona inaleta shida. Basi ndio maana tujui recipe hatufunze. So umesha dice apple nataka kidogo tuweke bata tuko nayo tuongeze tu moto kidogo tu. Na nilikuwa napenda sana unapika mimi kidogo na kuguide tu juu kidogo nimeona tunduru na nilikuwa napenda sana kuimba bole hiyo. Kwa hivyo njoo pande huu ni pande huu ama ni upande huu hii kwani ni nyumba unajua lazima weke mingi kidogo na nilikuwa napenda sana kuimba actually kama half of that wanasema kwamba mafuta si mazuri kwa hivyo mafuta si mazuri mimi mwenyewe natafuta mafuta nione hapo wewe waniambia tu mafuta si mazuri hii ni kusema nini kidogo tupunguze moto kidogo alafu just put like one but ulivomaliza hivi kako sawa inaitwaje kijiko kidogo kimoja koroga hivyo tu koroga kiasi huwezi kutumia hii maana utahitaji wakati ulivomaliza hivi nilikuwa napenda sana kuimba na tuongezee bata kiasi nilikuwa na hiyo tamaa ya kasupusupu kiasi sio kwa hivyo nilikuwa naona haya kwa sababu namuona hapo kidogo we have butter kidogo na milk kiasi alafu tumeweka unga pale just like one kijiko kidogo unasema alafu tuongezee sukari
brown sugar. Sehemu labda unaweza kwenda kwenye studio upatane na mtu anakuambia unaimba vizuri, njoo nikusaidie, lakini baadaye yule mtu hana nia nzuri, unanielewa? Sasa ningejuaje hivi? Kwa hivyo sasa si unatumia akili. Wewe ukipatiwa vitu hapo waambie kule, utaanza kukula hii ama hii. Ndugu hapa. Hata usiniulize maana kenza kuonyesha mambo ushangae. Uko tu sawa, uko tu sawa. Sasa unatoa ikoroge, namwambia kama kuimba ni hivi basi mpaka yeyuke. Mpaka yeyuke. Kama vile naambiaga guest wangu, utumie akili, utumie nguvu sana. Jamani. Kweli, si ndio? Mbona wanitusi? Unasikia? Alafu sasa unaweza ongeza cinnamon. Zichanganyike zote pamoja. Naona you are a good cook. Hapa kidogo najua itaweza. Sasa hii tunaiacha like kama 1 minute hivi. And even my school fees, it was not easy. But I thank God that he was DJ nasikia tu hiyo utamu from huko. Sijui utasemaje DJ, lakini kuna watu wengine hawapendi butter. Kama DJ alikuwa anasema pendi butter. Sipendi butter, but I'll eat. Si story na ati. We want to know why. Amejitetea na mapema ili usije kusahau kwenye hesabu. Hapana, lazima tuambie kwa nini hapendi butter. Julie ni slime. Ni kama unikali ya kamrenda. Unajua mrenda inajivuta. Inajivuta. Basi sasa hiyo mrenda nayo inakuga na utamu fulani by the way. Unajua kupika mrenda? Hata najua inatoka wapi. Sawa. Sijui upunguze moto. Nipunguze moto kidogo. Bas. Alafu kidogo sasa hivi weka apples. Apples ama ni apple zetu? Muulize DJ, naona ni mwalimu wa Kiswahili. Nitupaha. Nitie kila kitu. Tia. Na sasa hapo wakoroga. Sasa ningejuaje hivi? Mbona mnapenda kufanya watu waketi nkambe, sijui umetoka wapi. Eve is preparing crunchy apple pie na najua itakuwa fiti sana. Nasikia tu harufu hapo kidogo inanukia vizuri ama inanukia vyema? Vizuri. Jamani, vyema kwani ni mtu? Jamani. So ini kitu haraka. We do this in the next 15 minutes we get to plate it. Si ndio? Eve. So tumemaliza hii kitu imeiva for kitu kama 1 minute, si ndio? Yes. So nataka tu uweke tu hapa. All of it? Yeah, you just serve it. Okay. There you go. So unachiki vile inakaa fiti? Nakwambia. And you can smell it. Sasa, yes. I want you to pass me the bread. Oh yes. Hapa kuna kitu nataka ufanye. Yes. With the bread. I want you to roll it. It has to be flat. Roll it. Moja tu. Make sure kama so you don't remove this cast? No, you don't have to remove it. And you just roll it. Hapa nataka tu tuende haraka. Okay. Alafu pia kuna venye sijui nikusaidie na hii mayai. Mayai sasa hii ni kuchapa tu haraka. So unaona hapo sikuwa nimekosea. Ngoja. So ulikuwa unataka kumaanisha nini? Ulikuwa unaenda wapi? Niko sawa. Hata namsikia DJ huko kuna kitu kinamwasha nataka kusema. Hebu sema. Haya, kidogo anasema anajua kile tunafanya. So yeye anatupatia recipe yake. So sijui kama tuende na recipe yake ama I should guide her. So umesema unajua kile tunafanya. Nilikuwa nimekugusia hivi. Haya. So mayai unataka tuweke wapi? Hapa. Already iko hapa. Sasa unataka tuweke hapa na already iko hapa. Pasue mwanzo. Alafu tie maziwa na sukari. Alafu sasa that's what I do, and you put some salt. I mean it's so delicious. Wajua hatupiki mkorogo. Sijui kama una understand. Haitu mkorogo ndugu, haitu mkorogo. Ndio. Tumia nguvu sasa hapa, tumia nguvu. Hapa si nikitumia kwa nguvu nitaangusha vitu sasa wewe unakuwa mjanja. Nice. So Eve. Yes. Hii story ya muziki. Jenye tunapenda muziki. I mean personally I love you. I love sing. Kuna venye unaendanga because vocally you're good. Ni classes ulienda ama tu come tu hivi yani. Sasa mimi ukisema hivyo na wewe hata sisi tunajifunza kutoka kwako. Sasa tuongea kuhusu wewe, tuongee kuhusu mimi. Tuongea kuhusu wewe.
tunajaribu tu Mungu ni neema tu. Kuna Mungu anatusaidia. Ni neema. Na kujifunza kusikiza watu kama kina Karani wanaimba hivi, wanaimba vipi. No, it's good to learn from other people. So pia wanakusikiza na hata wanakuuliza, unaniambia fanya hivi, vocal warming, you do this. So I learn a lot from other people, even you, and you know it. Unanifunza. I'm just trying to be humble hapo hivi vile nimepatiwa mafuta, yani vocal range zangu ni kujaribu hivi, lakini I know one thing for sure is that I love your music. And when you've talked about now stories and mentorship, but before tuongee stories and mentorship, nataka tuingie hapa kwa food. What I want you to do is now I want you to uweke hiyo apple kwa mkate, then you roll it. After you roll, you dip it kwa mayai. Then after kwa hiyo mayai unaipeleka kwa breadcrumbs. After kwa breadcrumbs unaipeleka sasa kwa mafuta. Lakini kwanza una make sure hapa hivi kando kando umefinya ndio ishikane isibomoke. After hapo sasa tunaekelea kwa mafuta. Sawa? Good. Now let's go. Umeshika? Sasa sijui. Haya, ameshika. Already amesema ameshika. Sasa sawa. Sasa wacha tuende kazi. Ungenionyesha mfano, maana I don't know what you mean. Do you want me to nishikanishe mikate miwili? Unaona moja, weka sasa, chukua apple zenye umepika kiasi, then you just like put it there. Nice. Like dogo tu basi. Ama hiyo iko sawa na wewe? Hiyo pia inategemea vile unataka kusikia hiyo taste. No, this one is enough. Iko sawa? Yes. Now you roll it. Haya, itakuwa je? Acha nitoe hii. Kuonyesha basi. Yes, kidogo Eve anatuonyesha venye atatengeleza hii maneno. Eve. And next from here you just roll it, lakini hapa hivi make sure unafinya hapa mwisho ndio isiachane, unaona? Like ufinye kwa sababu unajua kuna kidogo venye tuna ndugu jamani, nimezoea. Shabomoka. Eve already ashabomoa mkate. Sasa sijui itakuwa namna gani. Okay. Make sure umeibonda kabisa. In the meantime hapa hivi, Eve, wacha tulete pande. Sijui tupikie hapa mapande hii, which is best pande huu. Haya, sawa. Good stuff. Eve unafanya kazi mzuri. Hapa kidogo tuikuwekea mafuta, kuonge moto. Mtengeze mwingine. Tengeza. Mtegemea watakula ngapi? Tengeza. Kiswahili nayo jamani. Sisi wana Nairobi. So kwa sababu tunataka ku deep fry hivi. Lazima tuweke mafuta. Mafuta angalau itaweza. So lakini umesikia hiyo taste yake iko fiti niko sawa kabisa. Yaani hata hivi nabeba nyumbani hivi kesho asubuhi watashangaa. Italiano in the area, kumbe ni mimi. Chunga tusianze kusikia vitu zinaungua hapo tushindwe ni nini. Mimi nashika vitu haraka hata usisumbuke. Haraka basi, kwa hivyo kutoka hapo sasa unatupeleka straight mpaka mwisho, si ndio? Nitajaribu. Hivyo ready ashakubali. Hapa ni kuenda. So uje tuna deep fry hiyo. Lakini kidogo hivi. Unajua nafaa ishikane. Nafaa ikuwe compact. Jamani, najaribu. Hivi ninavyoona sasa. Imeweza. Ikikataa hii ni recipe ya Eve. That is how she does her things. Alafu sasa una make sure umeingiza kwa mkorogo. Tumeka hapo mayai na maziwa kiasi. Sijui tuongeze. Unaongeza tu kama maziwa kiasi ndio? Yeah. What do you think? Ukitia sidhani kama okay, let's see. Mpishi ni wewe, I'm just mimi ni mtu wa mkono, kwa hivyo ukiniambia chochote mimi nafuata. Mpishi ni wewe. Sasa hapo kidogo uta make sure imeshika, alafu tupatie breadcrumbs hapa. Okay, niongeze. Alafu hizi zingine, is it the whole bread or it's just the middle part? Sasa unajua Eve, wewe ndo unatupikia. Acha nijaribu. Unaona sasa huku hii itabomoka? Bomoke kwani ni nyumba ndogo? Jamani, nafaa kusema nini? Useme kubomoka. Unafaa kusema nini? Unaweza sema kuvunjika, kuachana, lakini huwezi kusema kubomoka, si nyumba ndogo. Sasa basi tengeza zingine, tengeza kama 2-3 hivi. Lakini hii bana kidogo hiki tunafaa kushikana wewe. Fanya moja, ndivyo nilikuwa nakwambia, just do one I see then. DJ Ranjos. Hii kitu anatupikia, unafikiri nafaa kuaje?
Mimi venye naona hii kitu iko sawa. Akiweka tu kwa mayai alafu apige breadcrumbs itakuwa sawa. Lakini leo mtu wangu unaona shine na Kiswahili hapa. Kwanza hiyo jina tengeza imekubamba. Tengeza utashinda kusema tengeza. Eve. Hiyo si basi kwa hiyo breadcrumbs inafai kuwe mingi ndio sasa ukiweka kwa mafuta ama tuambie na venye unafikiria. Labda. Sawa. Ikibomoka imebomoka. Yaani nawaheshimu wapishi wa hotelini, nawaheshimu. Tunawavulia kofia ama manake hii ni kazi hii. Ni kuvua kofia ama ni kwa salute ni kufanya nini? Kuvua kofia. Umeona hiyo kazi ni noma Lakini shida ni hii recipe yako itaweza ama itakataa? Itaweza wewe. Itaweza. Eve anajiamini kwamba recipe yake inaweza. Sasa we're just about to plate. Hii kidogo mafuta already iko moto pale. Sasa ni deep fry and then in the next 2 minutes we get to plate the food. You're watching the Cook Off with Alex Karani and we have Eve Bahati on the show. Kweli kabisa. So after hapa Eve tunafanya nini? Unaangalia kwanza mafuta kama yako sawa, kama yako moto vizuri, alafu tunaekelea. Sasa unaonaje iko sawa ama bado? Yametulia. Hakuna mahali yanaenda. Wewe kitoa kelele huwa bado, lakini ukiona yametulia then it means it's ready. Bara itoe kelele. Wewe hujui wewe. So sasa tufanyaje juu haitoi kelele? Mimi sisikii kelele. Wewe wasikie kelele. Ukitia mafuta kwenye sufuria ama popote kule, ukitia moto unasikia kelele. Alafu kama yameshika moto vizuri, yani mafuta yanatulia, usikie kelele. Na pia unaweza jaribu kutia kama ni mkate, kionjo usikione. Ukiona kama sasa mafuta yako sawa. Sasa hapo sasa ndio napiga kelele kwa sababu hiyo sasa kuna sijui tutumie this. Basi nimezoea hivi ni kuingiza kwenda. Shika basi kazi ni kwako wewe. Nazoea mkono mimi hivi sijui vitakuwaje hivi. Enda ukiendaga basi. Wewe enda ukiendaga. Si umesema wewe ni wa kuenda? Hivi siwezi. Hivi jameni. Nazoea hivyo. Yeah. Kweli. Chunga hivi. Chunga kidogo. Ina make sense Nice. Haya. Kidogo hizo mbili ziko tu sawa ama tuendelee? Hakuna nafasi ukiingiza nyingi basi utakuwaje hapo? Itakuwa story nyingine refu. Lakini kugeuza tunaweza geuza ama lazima tugeuze alafu sijui kama utapunguza moto kidogo. Haya. Sawa. Wewe ndio kusema hapo sawa? Haigeuza sasa. Haya. So hii ni mkorogo wa Eve Bahati crispy. Yes. Waona sasa? Hapa tuna apples. It's just a simple snack. Na kusema ukweli kama sio mimi sasa hapa Eve unangojea mpaka kana turn brown. Unaona vile kana kafiti. That's it. Then kama kuna serviette yako unaekelea hapo. Bas, it's as simple as that. Very simple. There you have it. Sasa hii unataka tu kuna nyingine wekelea nyingine moja. Ungenisaidia. Nisaidie pia mimi nikuone. Sawa. Maana umejisifu sana shefu. Twende kazi. Kutumia hiyo design yako siwezi. Kidogo naogopa moto. Unaona? Ungeingiza na mkono. No, yabomoka kwa sababu sasa wewe hukuweka breadcrumbs. Sasa yangu umebomoka. Ujue wewe. Kabisa. But iko tu sawa. Una make sure tu kama iva tu vizuri. That's it. So basically Eve kile amefanya amepika crispy apple pie. Ametry by the way na recipe yake and of course nimemguide kwa sababu yenyewe hakuwa na idea what you will doing. But kidogo Ranjos amesema hawezi kula kitu kama hii. So our DJ, you are out of this game. Right? Nimesema siwezi kula yenye umepika. Yepika imebomoka. Hapana, si mimi nimepika imebomoka. Yeye ndo ajeka breadcrumbs. Wewe ndo ujeka kwa moto vizuri. Hapana, mimi naogopa kuchomeka wewe. Na ametumia kijiko. I used my hands. Lakini waona vile yakaa. Waona vile yakaa vyema. Vyema kweli? Na make sense Yaani tosha nipotosha mimi. Eve jameni. Recipe yake kidogo ilituchenga but ametry kuficha few things here and there
And to be honest, Eve, inakaa fiti. Inakaa fiti. It looks yummy. Yeah. So and I love the way it looks. Yeah. Inakaa imeiva vipoa. Maybe unaweza tupatia another suggestion. Juu umetuambia una ideas zingine noma za kupika na vile hapo ulikuwa umetupeleka nje. I know, but to be honest, I didn't have any clue. But something just came in my mind that you can also put maybe a roll of cheese inside, and then you just, burn it, deep fry it in the oil. Ukikata hivi, then you know the way. Tayari I am salivating. Na salivati, but anyway, I love it. I should try that by the way. Nione nikiweka cheese na pilipili itakuaje? Not pilipili. Pilipili it make sense? No. But anyway, ni sawa. Vitanjos? Tuambie Eve nini? Sasa Eve, tumefurahi sana juu umekam through ukapika, but tuko na segment inaitwa quick fire. Sasa quick fire nakuuliza this or that question. For instance, nakuuliza rain or sunny weather. You choose one. Whichever comes to mind. In 30 seconds tujibu as many as possible. Yeah. Ko tayari? Yes. Let's do this. Hot chocolate or coffee? Hot chocolate. Cat or dog? Cat. French, Spanish? French. Love or money? Love. Sausage or eggs? Sausage. Comedy or horror? Comedy. Singing or dancing? Singing. 50s music or 80s music? 80. Fruits or vegetables? Vegetables. Watch or play sports? Nice one. Hapo kweli umetupeleka fiti. Ranjos. Tuingie sasa kwenye kitchen concert. Kwenye kitchen concert. Si ndio? Kwani sikuwa nakula? Wewe bro. Utakula flasho. Kwanza alikuwa shajiondoa. Kwanza. Lakini sasa ulikuwa ushajiondoa, lakini anyway, Eve ndio labda tupatie credit atuambie venye umepika. Wacha tu aonje, si ndio? Ranjos, you can have a bite. Have a bite. Sasa nani tatu usinipe tu moja. Siwezi kupatia moja, unakula kidogo, lakini you can have one anyway. You can have one. And lazima nimebomoka staki. Hii ndio imebomoka, hii ndio hapa. Aya, kula basi. Zote hivi ndio amepika. So Umeweza? Mbaya. Eve leo ametutengelezea crispy apple pie. She had no idea kile atapika, but she had the ingredients. So me too, to be honest, I think I'm a hack the whole cooking show. So congrats my girl. Thank you. Umeweza? Yeah, thank you so much. And hapa hivi tunaendanga kwa segment nyingine ya kitchen concert. This is my favorite segment. Hapa hivi ni muziki. Tumeenda tukiwa na DJ Ranjos hapa, teke. And of course, I want to big up Talanta Institute. Hapa hivi Ranjos ukitaka kusomea DJing. Nini ingine? Editing, cinema, animation. There is so much that you can learn hapa hivi Talanta Institute. And of course, big shout out to the one and only Mr. Paul Mukoma. Tunaenda kwa the kitchen concert. This is my favorite segment. Hapa hivi ni mziki kama tumemaliza show. Au sio? Don't go away. We will be right back after a short break. You are born a champion, but it's only through guidance and training that this can be achieved. At Talanta Institute, we empower you with practical skills in media studies, music production, animation, digital marketing, DJing, and performing arts. We also mentor in life skills to bring out the champion in you. Call us on 0734 777778. Talanta Institute, unveiling champions. Welcome back to the show. This is the Cook-Off with Alex Karani, and I've been hanging out with the one and only, the talented, the beautiful, amazing sister of mine, the one and only Eve Bahati. And to say the truth, sindio, twende kwa mziki? Twende. DJ Ranjos, nayo.